நான் ஒரு புது கேமரா வாங்கியிருக்கேன். என்ன கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா 6400. அந்த 6400ல் பவர் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்ட் பைக்கு நிறையா பவர் வேணும்னு நினச்சிங்க, பேட்ரிஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ப்ளீஸ் கோ ஃபார் ஒரிஜினல் சோனி பேட்ரிஸ் திங். பட் இன்கேஸ் நீங்கள் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ குட் கோ ஃபார் திஸ் RAVpower. So in the battery, in the particular thing, I just bought it for $30, I guess. Like okay, I mean like நிறைய ரிவ்யூஸ் படிச்சிருக்கேன். இந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் இஸ் குட். லைக் அவங்க எல்லாமே இதுதான் particular brand பற்றி நிறைய ரிவ்யூஸ் படிச்சிருக்கேன். ஸோ they were doing only batteries for cameras and stuff. So and also நிறைய யூடியூபர்ஸ் recommends this. ஸோ இதை வாங்கி ஒரு 3 நாள் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். which is ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜிங் இஸ் ஸோ ஈஸி. ஸோ எஸ், சார்ஜிங் இஸ் ஸோ ஈஸி. ஸோ இதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து A6400ல் they don't give you any separate charger. So obviously நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தனியாக வாங்கி வச்சிங்கன்னா it will be very useful. ஸோ இது வந்து நீங்கள் பவர் பேங்க்லேருந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you're traveling, நீங்கள் உங்களோட மொபைல் சார்ஜர் லைக் USB, you can use this USB port to charge it. So which is like, ஸோ அது ஒரு பயங்கரமான அட்வான்டேஜ். நீங்கள் பவர் பேங்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா பவர் பேங்க்லேருந்தும் நீங்கள் இன்புட் கொடுத்துக்கலாம். இருக்குது இந்த 2 LED இண்டிகேட்டர் வந்து க்ரீன் அண்ட் எல்லோ, ஐ திங்க் எல்லோவில் எரியும். ஸோ சாரி ரெட் அண்ட் எல்லோவில் எரியும். ஸோ ரெட் அண்ட் எல்லோவில் எரியும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட சரி இப்போ பேட்டரி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பேட்டரி சார்ஜிங் பண்ணல. ஸோ இந்த பேட்டரி எல்இடிஸ் இருக்குது, 2 LED இண்டிகேட்டர் இருக்குது. விச் இஸ் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜிங் ஆகிடுச்சா ஆகலைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. லைக் 2 கலரில் LED வருது. விச் இஸ் ஒன் இஸ் ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட். ஆரஞ்சு 2 கலரில் LED வருது. ஆரஞ்ச் கலர் அண்ட் க்ரீன் கலர் வந்து சார்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் க்ரீன் கலர் எரியும். ஆரஞ்ச் வந்து நீங்கள் சார்ஜ் போட்ட உடனே எரியும். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி. லைக் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் சே and this comes with the 2 batteries as well. So easy நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். and ரொம்ப ஈஸி. பட் please go for original thing. But I don't know, இது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ I think it should be easy. And then like charging, like battery consumption பொறுத்த வரைக்கும் I think like it takes 1 day for the whole set, but it depends on what you shoot. Actually I didn't shoot any videos, I was shooting photos எடுத்துட்டேன். like நான் starting. So A6400 பொறுத்த வரைக்கும் battery consumption is too good. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக like I think I would have taken some ஒரு 300 photos எடுத்துருப்பேன். It was really good. And yeah, so in case if you're traveling and like you can't have the power port or whatever it is, so this would be a best solution too. So yeah, try பண்ணுங்க. So travel பண்ணுறீங்கன்ற பட்சத்தில் இது வந்து சீரியஸாக பெஸ்ட் சொல்யூஷனாக இருக்கும். You can try it. So it comes with an USB cable which is helpful. Yeah. And also like ஒரு வீடியோ நீங்கள் பண்ணிட்டு சார்ஜ் போட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா like one of the battery வந்து சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்ற பட்சத்தில் like just remove it and like swap it with another one, so you could charge it actually. Yeah, like this is much like just try it actually, so that you could have a good standby backup. So I don't know, so just try it. This is good.
I have used it. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Should be good. அவ்வளோதான், ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. Like this is just like had 2 batteries actually. Yeah, thank you. Please subscribe to my channel.